to Dr. Charika. So, blessings. Hello, welcome to this live uh, Zoom cast from Vishwaniketan in Sri Lanka. I would like to welcome you all to this sacred healing ceremony. I'm Charika, and this is the Vishwaniketan International Peace Center is the spiritual arm of Sarvodaya movement in Sri Lanka, the largest people's movement in the country. And Sharif has been a great friend of Sarvodaya for over 2 decades. And whenever Sharif visits Sri Lanka, this is his home, Vishwaniketan. He's part and parcel of Vishwaniketan family. So when I received the email yesterday from Sharif about, I saw on CNN News what's happening on the West Coast. But when I heard from Sharif what happened to Breitenbush, because Vishwaniketan Peace Center is also part of the international holistic centers network. So last year we met everybody at Hollyhock in Canada. And this year we were planning to meet. The holistic centers gathering was due to take place in Esalen in California. So it's very sad to hear what has happened to Breitenbush. So the moment I heard about the fires, there's very little that we can do from this end because we are thousands and thousands of miles away from the US. But we felt that, as we are all part of a spiritual network, that we could really connect with the help of the virtual technology and basically seek blessings of the sacred Bodhi tree located in front of me in this sacred place. So with this little introduction, because Mr. Jagat Gunawardhan is on my right hand side, he is our meditation teacher, and he will explain in Sinhala, and I will also briefly translate into English. We are seated in front of the sacred Bodhi tree in Vishwaniketan. This particular Bodhi tree is a sapling of the sacred Bodhi tree, which helped Buddha to attain enlightenment. The last Buddha was Gautama the Buddha. Prior to Gautama Buddha, the previous one was Dipankara Buddha, and there had been Gautama Buddha was the 28th Buddha according to our Theravada tradition. So we have planted 28 trees around this sacred Bodhi tree, which is planted right in the middle of the meditation garden. We have placed 28 Buddha statues to remind ourselves of all the 28 Buddhas that came to this world to serve humanity. And so we have offered flowers, we have offered various herbal drinks as expressing our gratitude to, as an expression of gratitude.
In this spiritual abode, we have the relics of enlightened persons. We have also certain material items used by enlightened persons. So this is indeed a sacred abode. We are trying to recall all the uh, personality traits of the Buddha. We are going to recall the teachings of the Buddha, the Dhamma, and also we are going to recall the disciples of the Buddha, the Sangha, and we are going to seek the blessings of the Buddha, Dhamma, and Sangha, and to basically to seek blessings for the protection, safety, and well-being of everyone in the US, especially on the West Coast. We are going to recall the purpose of today's sacred ceremony. Yeah, we have the main purpose of this ceremony is to seek blessings to all those who are directly or indirectly affected. We remember with a lot of love and gratitude Mr. Peter Moore and all the staff members of Breitenbush, and seek blessings to protect them, to seeking all the blessings for their safety and well-being. At this moment, we remember with lot of love and gratitude Mr. Sharif Abdullah, Professor Joanna Macy, who lives on the West Coast, and Mrs. Jacqueline Bennett, and all the her staff members at Bennett and Company. We recall all the members of the Holistic Centers Network, and especially Mr. Michael Linsfield, of the president of Meditation Mount. We are going to do some chanting. We are also going to practice metta meditation, loving kindness meditation, and we are going to radiate loving kindness meditation, all the metta energies towards the entire
universe, the world, all the citizens on this planet Earth. So let us now begin the sacred ceremony. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Pāṇātiපාṭā vīramani sikkhapadam samādiyāmi. Adhinnādānā vīramani sikkhapadam samādiyāmi. Kāmesu miccāචārā vīramani sikkhapadam samādiyāmi. Musāvādā vīramani sikkhapadam samādiyāmi. Durameraya majjapamādakkhāna vīramani sikkhapadam samādiyāmi. E bhagavato arihato sambuddhānam samyak sambuddhānam Chaturāja satya dharmaya avabodhima sandhana Sovānāhi mārgapanayanta vasala dharmaratnayata ashtārya kundala sangaratnaye kundalatvaisasam Vamsela Naminivatana Samagayimasala Sangaramaya Jivita puja Mage sikataya vachanayana Mage sikataya vachanayana Yamsi pramada doshya Yamsi pramada doshya Atita vashin Vartamana vashin Vartamana vashin Ratnataya udesa Ratnataya udesa Sidunena Ratnatayana Mata Samavalabheva Sadhu Sadhu Itiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vidyācarana Sampanno Sugato Loka Anuttaro Purisa Dhamma Sārati Sattādeva Manusānam Buddho Bhagavāti
Swam Jeevitam Yavanitvanam Saranam Gacchami Swakato Bhagavata Dhammo Sandipiko Akariko Epasiko Upanayiko Pachatam Veditapo Vinyojiti Dhammam Jeevitam Yavanitvanam Saranam Gacchami Upadipanno bhagavato savaka sangho Ujupadipanno bhagavato savaka sangho Nyayapadipanno bhagavato savaka sangho Samiti patipanno bhagavato savaka sangho Yadidam chattari purishayudani Yasa bhagavato savaka sangho Ahuneyo pahuneyo Dakineyo anjali karaniyo Anuttarang punyakirtam lokasati Sangham jeevitam yavanitvanam saranam gacchami Sadhu sadhu Navarahadi Navarahadi Mahabodhi Gunayakin Pratimanditaho Ananta Samadhi Ananta Samadhi Ananta Prajna Vimukti Jnana Dasanami Vimukti Jnana Dasanami Ananta Gunaya Paripurna Devati Deva Chakrati Brahmadi Brahma Pujaniyati Pujaniyati Vandaniyati Dasabaladhari Asahaya
ඒසියලු පූජාවන් ආමිස වශයෙන් අට්ඨවිසි බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පූජා කරන්නාහාසානව අසීමිත ගෞරවාදයෙන් කරමි. පූජා වේවා පූජා වේවා තන්මන්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ විදෙසා ඒකිමත් පස්ස සහිත ආලෝකයන් බුද්ධ රූපයන් පූජා කරමි. පූජා වේවා වේදාංගර බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා ඒ මල් පහන් සුවඳ ගුණ සහිතව විලංපස බුද්ධ පූජාව පූජා කරමි. පූජා වේවා කරණංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා මේ මල් පහන් සුවඳ ගුණ සහිතව විලංපස බුද්ධ පූජාව පූජා කරමි. පූජා වේවා දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා විමමල් පහන් සුවඳ විලංපස බුද්ධ පූජාව පූජා කරමි. පූජා වේවා පුණ්‍යඤ්ඤ බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා විමමල් පහන් සුවඳ විලංපස බුද්ධ පූජාව පූජා කරමි. මංගල බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා මේ මල් පහන් සුවඳ සහිත විලංපස බුද්ධ පූජාව පූජා කරමි. පූජා වේවා තුනන බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා මේ මල් සුවඳ සහිත විලංපස බුද්ධ පූජාව කරමි. පූජා වේවා ඒවත බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා මේ මල් පහන් සුවඳ සහිත විලංපස බුද්ධ පූජාව පූජා කරමි. පූජා වේවා සෝවිත බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා මේ මල් පහන් සුවඳ සහිත විලංපස බුද්ධ පූජාව පූජා වේවා අනුමෝදන්ති බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා මේ මල් පහන් සුවඳ ගුණ සහිත විලංපස බුද්ධ පූජාව පූජා කරමි. පූජා වේවා පදුම බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා මේ මල් පහන් සුවඳ ගුණ සහිත විලංපස බුද්ධ පූජාව පූජා කරමි. දේවා නාරද බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා මේ මල් පහන් සුවඳ ගුණ සහිත විලංපස බුද්ධ පූජාව පූජා
මේමල් පහන් සුවඳුන් සහිත ගිලන් පස බුද්ධ පූජාව මේ පූජා වේවා සුමේද බුදුරජාණන් වහන්සේ මේමල් පහන් සුවඳුන් සහිත ගිලන් පස බුද්ධ පූජාව पूजा करमी पूजा वेवां पूजा दर्जयानं शेषां मेमं सुमनं सहित विनं पसबुद पूजा पूजा करमी पूजा वेवां यदस्ति बुद्धजानं वहन्ति हेमं सुमदुं सहित किलं पसबुद्ध पूजाव पूजा करमि यावेवां अतरसि बुद्धजानं वहन्ति हेमं सुमदुं सहित किलं पसबुद्ध पूजाव यात्रमी पूजा एवां नमदसि बुद्धजानं वहन्ति निर्मल पावन सुबंधु सहित विधान पसबुद्ध पूजा वेवां हितद्गुरुजानं वहन्ति हेमल पान सुवनगुण सहित विधान पसबुद्ध पूजाव पूजा करमि पूजा वेवां हितद्गुरुजानं हेमल सुवनगुण सहित विधान पसबुद्ध पूजाव करमि पूजा वेवां कुशलुरजानं वहन्ति हेमल पंच सुवनगुण सहित विधान पसबुद्ध पूजाव पूजा करमि पूजा वेवां विपस्ये बुद्धजानं वहन्ति हेमल पान सुवनगुण सहित विधान पसबुद्ध पूजाव पूजा करमि पूजा वेवां सिके बुद्धजानं वहन्ति हेमल पान सुवनगुण सहित विधान पसबुद्ध पूजाव पूजा करमि पूजा वेवां विसभो बुद्धजानं वहन्ति हेमल पान सुवनगुण सहित विधान पसबुद्ध पूजाव पूजा करमि पूजा वेवां कुशल बुद्धजानं वहन्ति निर्मल सुवनगुण सहित विधान पसबुद्ध पूजाव करमि पूजा वेवां ओलागमन बुद्धजानं वहन्ति अनन्तगुणनिर्देशां मेमल पान सुवनगुण सहित विधान पसबुद्ध पूजाव पूजा करमि पूजा वेवां
බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත ගුණයන් දෙසා මේ මහන් සුනද ගුණ සහිත ගිලන් පස බුද්ධ පූජාව කරමි පූජාවේවා ගෞරම බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මල්පම් සුවඳ දුම් සහිත ගිලන් පස බුද්ධ පූජාව කරමි පූජාවේවා අද විසිරුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ අනන්ත බුදුගුණයන් දෙසා මෙම පාන්නාලෝකංග වර්ණයෙන් ගන්ධයෙන් මත සුවඳ දුරයන්ග එහෙන් ඖෂධ සහිත පන්ත බුද්ධ පූජාව පූජා කරමි පූජාවේවා සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාට බුදු වීම සඳහා උපකාර කළා වූ සියලුම බෝධිරාජානන් වහන්සේලා අනුස්මරණය කරමින් මෙම බෝධිරාජානන් වහන්සේලා මෙම භක්තියෙන් පූජා කරමි පූජාවේවා පූජාවේවා නිර්වාණ සම්පතිය පතා සකල දුක් කෙලවර කරගෙන පතා කායික පීඩා කායික රෝග මානසික පීඩා මානසික රෝග විපස්සනය කරගෙන පතා මෙලව ජීවිතය පරලොව ජීවිතය සාර්ථක කරගෙන පතා පෙර කරන ලද අකුසල කර්ම විපාක ක්ෂය කරගෙන පතා සියලුම දෙවිවරුන්ට අනුමෝදන් කිරීම පතා ගෞතම ශාසනය සෝවාන් වී මාර්ගඵල පිහිරෙමින් උතුම් නිවන් අවබෝධය පතා මේ රටතන් ලෝකය පුරාම එතකීතිනා වූ ස්වාභාවික විපත්ති කරදර දුකදෝ මනසයන් විද්වංසය කර ගැනීම පිතන පතන යහපත් නොකිමතා ඉෂ්ඨ කර ගැනීම පතා අද විසී බුදුරජාණන් වහන්සේලා පූජාවන් කරමි පූජාවේවා විවේදයාමි සම්බුද්ධං රාගං මහානි විවන්දයාමි කජිතුන්නරාසං යාවතං භගවා ලෝකේ යතවතානි යාවතං පතිගන්නා Sekali pakai kayak pakai tanda khusus yang memberikan sajaran tadi untuk kira-kira kalau lagi terkenal adalah ibadah menguji pusing dengan manusia terwasi dan saya sudah jadi kata-kata kerana
ඒ වගේම ආයුෂ වශයෙන් සිතායදී ජීවිතගත කරන්න ඒ ජනපදයේ ලෝකෙකම ශාන්තිය උදා වීම අනුමත කරගෙන ඒ වගේම මේ සාගත ව්‍යාපාරයේ සම්බන්ධව අපිට ගොඩාක් අපේ කුලශාලී කරුණුම මානකාරය ගානමේ මහත්මිය දෙකිනුගෙන මහත්මිය තුලේ පාර්ලිමේන්තු ඒ වගේම හොලිස්ටික් සෙන්ටර් පාර්ලිමේන්තුවේ තුලින් ශාන්තිපත අවතර වහන්සේ විශේෂනා කරන්නේ විවරණ ශාලා මහනුවර ශාල සමාවිත විපතනදාදරය ආවා තුන්කේ ඒක රෝහේ පාරේ පාරේ දොස්පික්ෂපයි කියලා ඒ අවස්ථාවේ ගෞතම ජානජාන වහන්සේ අනුගමන දේශනා කරපු අපේ පිළිත ඇතුළු ඉසිසුත් හතරක් ප්‍රතිසංගාන කළා අමරිකාවට ඒ වගේම ලෝකයේ ඉතින් පුජාවට කොමනක් මේ සබහාදම් පරිසරයට අනන්තම මේ දහම් වල සංගලිකයේ ශාන්තිය ස්පර්ශය කරලා අපේ සිරුරට පිළිගන්න ඒ ශේෂය පුරා මතුරුල සංසන ශාන්තිය දාවිවත් අධිෂ්ඨානය කරගෙන සුත්තිස්කතා නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවාන් සාවත්තියං විහරති ජේතවනේ අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ අතකෝ අඤ්ඤතරා දේවතා අභික්ඛන්තාය රත්ත්‍යා අභික්ඛන්ත වඤ්ඤා කේවල තප්පං ජේතවනං වාස්ත්වා යේන භගවා තේන උපසංඛමි උපසංඛමිත්වා භගවන්තං අභිවාදිත්වා ඒකමන්තං අත්තාසී ඒකමන්තං තිතාගෝසා දේවතා භගවන්තං ගාතාය අජ්ජපාසී බහූදේවා මනුස්සාච මංගලානි ආකංකමානා සුත්තානං නිමංගලං අසේවනාච බාලානං පණ්ඩිතානං ච සේවනා පූජාච පූජනීයානං ඒකං මංගලං උත්තමං සවාසුච උද්දේක කත පුඤ්ඤතා අත්ථ සම්මා පනීදීච මංගලං උත්තමං භාවු සච්ඡං ච සිප්පං ච විනයෝ ච සුසික්ඛිතෝ සුභාසිතා ච වාචා ඒකං මංගලං උත්තමං මාතා පිතු පත්තායං පුත්‍රාරස්ස සංඝෝ අනාකුලාච කම්මං කාලේ කම්මං දානං ච ධම්මචර්යා ච ඥානං ච සංඝෝ අනවජ්ජානි කම්මානි කම්මං උත්තමං ආරති විරති පාපා මජ්ජපානාච සංයම අප්පමාදෝෂ ධම්මේසු ධම්මංගලං උත්තමං ගාරවෝච නිමාතෝච සන්තුට්ඨි ච කතංකා කාලේන ධම්ම සවනං ධම්මංගලං උත්තමං සෝවචස්සතා සමනානං ච දස්සනං කාලේන ධම්ම සමනං ධම්මංගලං උත්තමං
ब्रह्मचर्यञ्च आर्यसत्यानदर्शनं सच्चिक्रियाच एकं मङ्गलमुत्तमम् कुट्टस्य लोकधम्मेः चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं केमं एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि तत्त्वानि सब्बद्धमपराजितां सब्बद्धश्रुतिं गच्छन्ति तं शेषं मङ्गलमुत्तमम् एतेन सच्चवच्चेन सब्बभयविनश्यतु एतेन सच्चवच्चेन सब्बरोगविनश्यतु एतेन सच्चवच्चेन सब्बदुःखविनश्यतु यानि समागतानि उम्मानि मायानि मान्तलिके सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अतो हि सत्तच्च शृण्वन्तु भाषितम् तस्माहि भूतानि सामेत सब्बे मित्तं करोत मानुष्य अजाय विवादरक्तो च हरन्ति तस्माहि निरक्तमुक्ता यं किञ्चिच्चित्तं इदवावृतं सद्मे सुहायं रतनं समीतं ननो समन्नत्तिगतागतेन इदं विबुद्धेरतनं समीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु अयं विरागं नमतं प्रणीतं यदजगा सख्यमुनि समाहितो न तेन धम्मेन समर्थि किञ्चित् इदं हि धम्मे रत्नं प्रणीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यं बुद्धसिद्धो परिवन्नयति समाधिमानं तरितन्यमावो समाधिना तेन समो न विद्यते इदं विधम्मे रत्नं प्रणीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये पुगलाच्च सतं प्रसक्ता सत्तानि युगानि हन्ति ते दक्षिणेया सुगतस्तसावता एतेषु दिनानि माम् इदं विसङ्घे रत्नं प्रणीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु येषु प्रयुक्ता मनसा गङ्गेन निष्कामिनो भूतं शासनं हि ते पत्तिपत्तामतं विदैव लब्धामुदानि भूतिं पुण्यमाना इदं विसङ्घे रत्नं प्रणीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यतीन्द्रकीरो पटलिङ्कितोष्या चतुर्दिवाके सम्पतं प्रियो ततोपमं सत्पुरुषं नदामि ये आर्यसत्यानि अवेक्षतस्ते इदं विसङ्घे रत्नं प्रणीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये आर्यसत्यानि विभावयन्ति गम्भीरतन्येन सुदेशितानि किञ्चापि ते हन्ति दुःसप्तमत्ता न ते भवं अट्टमन्नादियन्ति इदं विसङ्घे रत्नं प्रणीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति सहावत्सदर्शन सम्प्रदाय तयसुधम्मा जयिता भवन्ति सत्ताय दिठि विचिकित्सितं च श्रीभगवतं वापि यदद्य किञ्चित्
චතුවපාහේත වික්ඛමුත්තෝ චඨා විධානානි අබබ්බෝකාතු ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත් කිංචාපි සෝකම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසාවා අබබ්බෝ සෝතස්ස පටිච්චාදාය අබබ්බතා විච්ඡපදස්ස උත්තා ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වනප්පගුම්බේ යතා කුස්සිතග්ගේ කිමානමාසේ පඨමස්මින් ගිම්හි තතුපමන් ධම්ම වරං දේසයි නිබ්බානගාමින් පරමං ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වරුවරඤ්ඤෝ වරදු වරාහයෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං දේසයි ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු ඊනම් පුරාණං නවං අත්ති සම්භවං විරත් චිත්තායති කේ භවස්මින් ඒකීන බීජා විරුලිච්ඡන්දා නිපන්ති දීරායතායං ප්‍රදීපෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යානීද භූතානි සමාගතානි උම්මානි වායානි වාන්තරික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්කාර සුවත්ති යානීද භූතානි සමාගතානි උම්මානි වායානි වාන්තරික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්කාමි යානීද භූතානි සමාගතානි උම්මානි වායානි වාන්තරික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්කාම සුවත්ති හෝතු ඒතේන සච්ච වච්චේන සබ්බ දුක්ඛ විනාශතු ඒතේන සච්ච වච්චේන සබ්බ භය විනාශතු ඒතේන සච්ච වච්චේන සබ්බ රෝග විනාශතු කරණීයමත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමිච්ඡ සක්ඛෝජෝච සූජෝච සුඛෝචස්ස මුදුවන්තිමානි සන්තුස්සකෝච සුභරෝච අප්පකිච්ඡෝච සල්ලමුක්ති තන්ද්‍රේන්ද්‍රියෝච නිපකෝච අප්පදබ්බෝ කුලේසු අනන්තිතෝ නච බුද්ධං සමාචරේ කිංචි විඤ්ඤෝ කේ උපමදී සුඛිනෝ වාකේ මිනෝ හොන්තු සබ්බේ සත්තා භවන්තු යේකේ චිපාන භූතත්ති තසවා කවනාවානවසේසා දීගාවායේ මහන්තාවා මහිමාරස්සඛානිහතුලා දිත්තාවායේ වාදිත්තා යේ චතුරේ වසන්ති අවිදූරේ භූතාවා සම්භවේ සීවා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛී තත්තා නපරෝ පරන්නි කුබ්බේත නාති මඤ්ඤේත පච්චකිනම් කංචේ විහාරෝසනා පටිද සංඥා නාඤ්ඤඤස්ස දුක්ඛමිච්ඡේය මාතායතානියං පුත්තං ආයසායේක පුත්තමනුරත්තේ එවං විසබ්බ භූතේසු මාන සංභාවයේ පරිමාණං මෙත්තං ච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සංභාවයේ පරිමාණං උද්දං අදෝතතිරියං ච අසම්බාධං අවේයං වසපත්තං ඉත්තං චං නිසින්නෝ වාසයං
Avakasa Vigatamitu Etan Satin Aditya Brahmametam Viharam Idamahu Ditchin Shanupadam Siddhavah Dasanena Sampannu Kamesu Vineya Gedam Naijatu Tabbasiyam Kureti Etena Satya Vajjena Sutimemutu Sabbada Etena Satya Vajjena Sutimemutu Sabbada Etena Satya Vajjena Sutimemutu Sabbada. Nadi Maitri Bhavana. Bring your attention to your body. Take 3 deep breaths. Keep your body upright. Nose, the navel, everything in a straight line. Mindfully observe your body. From head to toes, look at your body mindfully. At this moment, I know that I have closed my eyes. We are not speaking with each other or listening to the external sounds. When we pay attention to our body, we notice that without our invitation, without our knowledge, the universal energy enters into our body. Just pay attention to that phenomena. The energy naturally, the air comes in, naturally we breathe out. Just observe the natural breathing. Just pay attention to the natural flow of your breathing
We breathe in effortlessly. We breathe out effortlessly. Just observe the natural flow of your in-breath and out-breath. While you breathe out, just experience the feeling of relaxation. Observe the relaxation you feel in your chest area. Just experience, observe, notice the healing and relaxing effects in your chest area. At this moment, we don't have any fear, we don't have any sadness, we don't have any anger or hatred. Our mind, just understand that we are in a very relaxed state of mind. While making that particular experience as the foundation of your life, just think that may I be well, may I be happy, may I be peaceful, may I be free from suffering, may I be free from anger, may I be free from hatred, may I be well, happy and peaceful. Just think that way, wish that way 3 to 4 times. May I be free of suffering. May I be free of hatred. May I be free of anger. May I be free of fear. May I be well, happy and peaceful. Again, take a deep breath and remember your teachers, your gurus, and bring them towards your heart. Wish that your teachers, my gurus, my teachers be well, happy and peaceful. Think of your parents, your brothers and sisters, all your relatives, in your household. Just bring them closer to your mind and heart. Just wish them well, happy and peaceful.
බේන ගමක දේශයේ වටපිටාවේ සියලුම දෙනාට දුක්ෙන් නිරෝගී වෙන්න සුවපත් වෙන්න. Think of your neighbors, everyone in your area. Bring them closer to your heart and wish may they be well, happy and peaceful. ඒ වගේම ඔබේ නගරේ ස්වභාවික පරිසරයේ හැමතැනම ස්වභාවික විපත්ති කරදර දුක් දෝමනස් සම්පූර්ණයෙන්ම නැතිව සිටින ආකාරය පිළිබඳව සිහිපත් කරගෙන තමන් වටේ තියෙන සියලුම ස්වභාවික සම්පත් සතුන් සිල්පාවුන් හැමදෙනාම සුවපත් වෙන්න නිදුක් වෙන්න නිරෝගී වෙන්න. Bring the natural environment in your area closer to your heart. Just think that the destruction, just think that every little creature in the environment, everything in the environment is going to be healed, and wish all sentient beings and the natural environment well and peaceful. ඒ වගේම ඔබ දකින්නේ හරිතාකාරයෙන් සියලුම ජීවීන් සියලු ප්‍රාණීන් සියලුම සත්ත්වයෝ සියලු පුද්ගලයෝ හැමත පේන මොකදම හැමදෙනාම නිදුක් වෙන්න නිරෝගී වෙන්න සුවපත් වෙන්න. Think all the living beings, sentient beings, human beings in your natural environment, those who are visible to your eye and not visible to your eye, may all living beings, human beings, all sentient beings, may they be well, happy and peaceful. ඒ වගේම ඔබේ නගරය ඔබේ රට වෙනත් රටවල් සම්පූර්ණයෙන්ම ලෝක ගෝලය පෘථිවි පෘෂ්ඨයෙන් සියලුම සත්ත්ව නිදුක් වෙන්න නිරෝගී වෙන්න සුවපත් වෙන්න. Think of your country, other countries, and the entire world. Every living being on this planet. Bring those living beings closer to your heart and wish them, may they be happy, may they be well, happy and peaceful. Kebaikan matra keindaskannya wasian lakbi. Obesity mati kuskar manusia nekaya alam wasian sigetyawan. Ini wasanna usia dulu satu hidup petwa, hidup petwa, sobat petwa, wahid tanah isyanet petwa selesai jiwa petwa. Anchor yourself wherever you are. Just bring your attention and focus to the outer surface of the earth and just think that may this earth, may everyone on this planet earth be well, happy and peaceful. May they be free from suffering. May they be free from sickness. May they be free from hatred. May they be free from anger. May they be free from jealousy. May they be well, happy and peaceful. Tiba-tiba අවකාශ ලෝකයේ අන්තරීක්ෂයේ වාසය කරන සියලු දිව්‍යලෝක ප්‍රජාව සුවපත් වේවා මහාන ප්‍රජාව සුරක්ෂිත කරගනිත්වා දිව්‍යයන්ගේ දේව පිහිට ආශීර්වාදයේ මෛත්‍රී දයාව කරුණාව ලෝකවාසී ප්‍රජාව වෙත ඉතිරේවා පිටේවා. Also bring the invisible world, all the higher abodes closer to your heart. Just wish that all beings on those higher abodes be well, happy and peaceful. ඊට අවකාශ ලෝකයේ වාසය කරන සියලුම
ඉද්දී ආදී වශයෙන් උපදින කරපු සියලුම දෙනාගේ ශක්තිය අපට මේවා කියලා. Think that may all the positive energies, wholesome energies of enlightened beings in this universe be a blessing to us and protect us. ඒ වගේම පාරමිතා ගුණ පූර්ණේ කරන සියලුම බෝධිසත්වයන්ගේ පාරමිතා ශක්තිය ලෝකේ පුරාට වේවා කියලා. May all the wholesome energies of Bodhisattva, noble beings who are yearning to attain Buddhahood, may all the positive, wholesome energies be with us and bless us and heal us. උන්සන්වාසී හිතන්න සියලු බුදුරන්ගේ ශක්තිය, අසියලු බුදුරන්ගේ ශක්තිය, මහරහතන් වහන්සේලාගේ ශක්තිය, බුද්ධ ශක්තිය, ධර්ම ශක්තිය, ඒ වගේම ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කරන ආර්යතුන්ගේ ශක්තිය. ඒ ශක්තිය ලෝකුරාම පැතිරේවා කියලා. Finally, bring closer to your heart and mind all the Buddhas, all the enlightened beings, and think that may the wholesome energies of those all Buddhas and all the enlightened beings radiate this planet and heal this planet and be a blessing to everyone on this planet. ඒ බුද්ධ ශක්තිය, ඒ ධර්ම ශක්තිය, සංඝ රත්නයේ ශක්තිය, පසේ බුදුරන්ගේ ශක්තිය මේ මොහොත වෙන විට මේ විශ්වයේ පුරාම තියෙන සතර මහා භූත ආපෝ තේජෝ වායු පඨවි කියන ධාතුවේ විසංයෝජනයක් තියෙනවා. මේක සමතුලිත වෙලා මේ ගිනි ගැනීම ස්වභාවික විපත්ති කරදර සම්පූර්ණයෙන්ම බුදු ගුණ බලයෙන්, දහම් ගුණ බලයෙන්, සංඝ ගුණ බලයෙන් විද්වංසනය කෙරේවා කියලා අධිෂ්ඨානය කරනවා. Let us make a resolution. There has been a somewhat imbalance of the four core elements, the fire element, the earth element, the air element, and the water element. These elements have got dislocated, and let us think about the Buddha, Dhamma, and the Sangha, and let us wish that the energies of Buddha, Dhamma, Sangha help to realign these, disalign all the four elements in the universe, and make a resolution that may all the four elements get realigned and bring peace and well-being to this world. බුදුරන්ගේ ශක්තිය, පසේ බුදුරන්ගේ ශක්තිය. බුදුහාමුදුරුවෝ විසින් දේශනා කරපු තුන්දිය දුරුණු රතන පිරිතේ මහානුභාවයේ ශක්තිය, බුදුරන්ගේ අධිෂ්ඨාන ශක්තිය, ශක්තිය ආදී කර්ම කුලන සියලුම ශක්තිය, මනුෂ්‍යයේ නාත්‍යාත්මික ශක්තිය, ශීලාදී ගුණ ධර්ම රකින්න, භාවනා ආදී කරන සමාධි ධ්‍යාන වඩන විඥාලාභීන්ගේ ශක්තිය ලෝකුරාම පැතිරලා මේ වන විට ලෝකයේ තියෙන අසුමගිය අන්තර්ගත තියෙනවා යුද කොලාහල ඒ වගේ දේවලුත් ස්වභාවික ප්‍රතිකරකට දුක් දෝමනසත් නැතිලා තුන්දිය සම්පූර්ණ රෝග බය දුරු වේවා, දුර්භික්ෂ බය දුරු වේවා, මනුෂ්‍ය බය දුරු වේවා, මරණ බය දුරු වේවා, රාජ බය, සර්ව බය, සතුරු බය දුරු වේවා කියලා. Let us think that the energies of all Buddhas, all enlightened beings, and those who practice meditation and follow a noble path, may energies of all those enlightened beings be with us at this moment, and also wish that all the man-made and natural disasters may with those blessings and energies may we be able to heal whatever the destruction caused by natural and man-made disasters. සම්පූර්ණ පෘථිවි මත විදින සියලුම මානව ප්‍රජාව තුළ අහිංසාව පැතිරේවා,
ඒ වගේම සම්‍යක් දෘෂ්ටික ධර්ම ඥානය කියලා වාසනාවන්ත මිනිස්සු බවට පරිවර්තනය වේවා කියලා හිතන්න. රාජ්‍ය පාලකයෝ නිවැරදි වේවා. ගන්න ප්‍රතිපත්ති තීරණ ලෝකයේ සාමයට ස්වභාවික ශක්තිය වර්ධනය වෙන තීරණ අරගෙන රටත් ලෝකයට සාමය උදා වේවා සියලු සත්වයෝ නිදුක් වේවා කියලා සාකච්ඡා. Also, let us think that people will be free of sickness, people will be free of hunger, people will be free of any natural disasters, and may the rulers be righteous, and may the governments be righteous, may the citizens will be blessed to live a peaceful life, and may all the wars, all the whatever the human disturbances, may everything be healed and peaceful. අවසාන වශයෙන් අපි අද දවසේ මේ විශ්වවිද්‍යාල සාමාන්‍ය විශේෂ පුදුම වෙනකොට සිපත් කරන උන්වහන්සේලා ගැන ප්‍රමාණ ගුණයන් මෙහි කරනවා. උන්වහන්සේලා උත්සාහවන්ත සම්සුන්නා දෙන කුතු පූජාව කරගෙන කුතු පූජාව කරනවා. ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ විශාල ආගමික සත්කාරයක් කරලා අපගේ సంతානයන් උදා අහදවාගෙන විශාල ශක්තියක් ඇති කරගන්නවා. බුදුන් විසින් දේශනා කරපු සෝත්‍රාදී සත්‍යයන් අපගත සියලු කුසල මෛත්‍රී භාවනා කරලා පිළිස් සත්‍යයන් ප්‍රාප්ත කරගත්තා වූ සියලු කුසල වලින් මේ ලෝකයේ විසුණු සියලුම ප්‍රජාවට සතුට සාමය සැනසීම උදා වේවා. සියලු සත්ත්ව නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා. රටවල් කරන නායකයෙකුට සම්‍යක් දෘෂ්ටි ඥානෙ ධර්ම ඥානෙ පහළ වේවා. ඒ වගේම සිසු සියලුම දෙනාට විද්‍යා ඥානය, ඊශ්වරගේ ඥානය පහළ වේවා. යෝධ බල යෝධ ශක්තිය ලැබේවා. ස්වභාවික විපත් කරදර දුක් දෝමනස්යන් වේවා. උසන් වශයෙන් අපි සර්වෝදය ව්‍යාපාරයේ නායකතුමන් තුළ හැම දිනකටම මේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය හැම දිනකටම විශේෂයෙන් විශේෂණිකෙත් නායකනේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ කාර්ය මණ්ඩලය හැම දිනකටම අපේ රටේ ලෝකයේ තියෙන සියලු ප්‍රජාවන්ට අපි අත්දැක කරගත් සියලු කුසලෝකයේ සිටි අයින් වචනෙන් කළා සමානව අනුමෝදන් කරලා හැම දිනම දුක් වේවා නිරෝගී සුවපත් වේවා කියලා අපි සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ විශේෂයෙන් මේ භාවනා මධ්‍යස්ථාන බුෂ් භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ කරුණාකාරතුමා හැම දිනකටම ඒ වගේම සර්වෝදය ව්‍යාපාරය හා සම්බන්ධ අපිට ගොඩක් මඟ වෙනවන ශරීර ප්‍රතුලමක් ආචාර්ය ඥානමේ මහත්මිය දෙවියන්ගේ මහත්මිය තුරු සියලුම සහෝදර අපේ ඥාති සම්බන්ධකම් තියෙන හිතවත්කම් තියෙන ඒ හැම දිනම නිදුක් වෙන නිරෝගී වෙන සුවපත් වෙන ඒ පොලිස් සෙන්ටර් එකේ නෙට්වර්ක් ආයතනයේ සහෝදරයන් සාමයිකල් ඉන්ෆේට් මාතා ප්‍රධාන හැම දිනම ඒ රටේ වාසය කරන හැම කෙනෙක්ම මානව ප්‍රජාවම අවසාන වශයෙන් නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා. ස්වභාවික විපත් කරදර වලට දුක් දෝමනස්යන් වලට මොහොතේ නොවේවා. බුදුගුණ බලයෙන් ධම්ම ගුණ බලයෙන් කරන කියන ඥාපත් දේවල් ශක්තිය සියලු දුක් කරදර දුක් දෝමනස්යන් විපස්සනය කෙරේවා කියලා අවසානයේ වශයෙන් අපි ගාථා කරනවා. ආශිර්වාද. සප්පීතියෝ විවච්ඡන්තු සබ්බ රෝග විනාශතු මාතේ භවසංකරාය සුඛී දීර්ඝායුකෝ භව. භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සුඛී භවන්තු තේ. භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සුඛී භවන්තු තේ. භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සුඛී භවන්තු තේ. සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒකං බුද්ධාන සාසනං. We are going to water the Bodhi tree now. It's the last ritual we have to conduct.
at the end of a puja. So I will turn the laptop towards the Bodhi tree so you can see everybody taking clay pots with water and watering the Bodhi tree. The last bit what he said was whatever the merits we have accumulated by recalling the personality traits of all the Buddhas and recalling the teachings of the Buddha and the disciples of the Buddha, the Sangha, and by chanting various discourses, whatever the merits that we accumulated, may those merits bless this earth. May those merits bless the rulers. May they be righteous. May those merits help heal the suffering of people in this world. And Mr. Jagat mentioned the names of the centers, Breitenbush, the Holistic Centers Network, Mr. Sharif Abdullah, Professor Joanna Macy, and Mr. Michael Linsfield, and Mrs. Jacqueline Bennett and Company employees, and all the friends of Vishwaniketan, and especially the Holistic Centers Network. So may all those merits help to make everybody happy, peaceful, well, happy and peaceful. So we are going to water the Bodhi tree now. I'll turn the camera towards the Bodhi tree. Right. Jayohi Munindasya Subodhim Seemarasya Parajayohi Udhosam Devadana Janto Bodhiyamure Sakyanam Nandiva Evam Tuyam Sorry. So thank you so much for the ceremony.
I And hope audio was okay. The sound yes, was okay. Yeah. your sound was great. And please thank Jagat and everyone else who participated and Hi, who Peter. helped You're lead the there. ceremony. Yes. So nice to see you. And actually, what I was going to suggest is that if Peter, if you feel comfortable, if you can unmute yourself and say a few words to us, because you're there on the spot and you can give us an update of what's going on. So let me change this around a bit. And I am going to spotlight you. Hey, and if you want to say a few words about, you know, what's going on there, and you know, so I'll turn it over to you. Thank you. Thank you, Michael. And Sharika, thank you for hosting this worldwide, this prayer. It has been so moving. This is my partner, Kathy, here with me. Briefly, I won't take very long. Massive fires started, you know, we have, just as you described, Sharika, we have man-made and natural disasters, and there is a disturbance in the balance of those primal elements. And so we have these fires here on the west coast of the United States and elsewhere. And there's flooding in other places and hurricanes in other places. Here, when the fire really raged just a week ago, maybe 8-9 days ago, it was Monday last week, we knew that it was coming. The big winds came. The fire burned across the wilderness up in the mountains above us. And we knew that it reached the headwaters of the Breitenbush River and Devil's Creek. And we knew that once that fire, that massive fire front reached that area up in the higher in the mountains with those winds, it was going to come straight down the river valley. Straight down the river valley, and it would consume Breitenbush. So we immediately evacuated all of our guests, and then it was very orderly. We'd prepared, and then we evacuated all of our staff. Everybody had a to-go bag, and then it was move, get out quickly. And I was one of the last 6 people there on the property, and I remember. Before I evacuated in my vehicle with all of these computers and important files, I stood on the footbridge and I looked to the mountains to the east where the fire was coming from, and this massive plume of smoke was rising into a starlit sky. This is at 3:30 in the morning. The moon was hanging up there. It was a waning moon, so it was a half moon, a little over a half moon. And the moon turned blood red, and the smoke, this billowing smoke, bent over Breitenbush, pushed by the winds, and it was illuminated by the fire below, and it was an amazing view. One of our people said, "I'm not going. I'm going to stay and defend. We're going to try to save these beautiful buildings and these places where so many meditation retreats and conferences and workshops and consciousness events have taken place over these many years in this 100-year-old lodge. I'm going to save this if I can. And if I can't save it, I know how to survive. I'll be in the river." And so he did. And the rest of us evac'd. We said, "We'll see you again, Daniel." And he stayed. And then it turns out there was another person who had hidden in the woods. And he and the two of them put out fires for
for the next 24 hours, and they were joined by 3 more. And so those 5 brave people, the firestorm passed right over the top, burned about half of our buildings and the forest, but very much saved and preserved this work that has been going on. And so we are moving back in there, and we will restart, and we will reconnect to our mission, which is to host people in good faith, people who are, there is an evolution of consciousness in our species and across this world and across all life forms in the universe. This evolution of consciousness is a normal and natural process, and it's been going on for millions of years, and it will continue for millions of years, this evolution of consciousness. And there are those of us in the world, present company included, who are adding to that evolution of consciousness the initiative to consciously evolve. So to join that evolution of consciousness with intention. And that is what we are doing. That's what you are doing, Charika, and the center in Sri Lanka. And that is what all of the centers within the Holistic Centers Network are doing. And these things happen. Fire comes, floods come, sometimes violence comes, but we survive and we thrive, and we continue to engage in this conscious evolution. I'll leave it at that. Thank you so much for all that you've done. It's wonderful. Blessed be. Thank you. Thank you. And I guess I'm volunteering myself as host here. And I don't know if I'm seeing that there's some comments going on in the chat box. For those of who wish to leave a message in the chat box, you're welcome to do so. Many of us have a deep connection to Breitenbush and to all of the, Breitenbush was not the only area that was burned. I just heard recently that Opal Creek, the center there was burned. And that's another place that's near and dear to my heart. Not as much as Breitenbush though. I've got over 20 years invested in Breitenbush. And you know, someone was just saying, I'm trying to find their notes from their conversation right now, where he said, if this is the way that caterpillars become butterflies, it's really hard. And I've been using the analogy of the caterpillar to the butterfly, and I've been looking at things happening to other people and saying, wow, that's really hard, but this is the price we have to pay for a new and evolved and transformed society. And then it hits home and it's like, yeah. And one of the things that helped me in this process was Charika's email to me saying, keep breathing, keep focusing, focus your loving energy. And we'll get through this. And we'll not only get through it, but in some way, Breitenbush will be stronger, will be better, will be more focused, will be will be even more visionary, and we can hold that energy. And that's another thing. I definitely wanted to thank Charika and Jagat for that meditation. While I was meditating, I was also writing some notes down. It's like, yeah, don't forget the invisible world. Don't forget the realignment of elements. Don't forget that this isn't one thing or another. It's not natural. It's not man-made. It's both. We're all responsible
and we all can help bring it back into balance because we can bring ourselves back into balance. I put out that there was going to be, that we're going to do this for an hour and a half, and we're a little over that right now. Charika, I don't know if you've got any last words you want to suggest to us, and then we can wrap up here. So I'm going to turn it back over to you for some last words. Yeah. Yes, so everything was so spontaneous, and the moment I received Sharif's email, I phoned our young team. Madhu, come to this side. Come. Music. So these two young, he's manager administration and she's manager programs. So I just phoned them and they took up the challenge to organize, and Jagat Mali lives about 4 hours drive, more than 4 hours, right? Yeah, it's quite a long distance from our center. So I phoned him this morning and asked him whether he could come today. In our Buddhist tradition, Wednesday is supposed to be a very good day to do a puja. So we thought today, instead of postponing it for some other day, even though we had very little time, we thought we'll have it, hold it today. So I'm very grateful to Sharif for keeping us informed, because Peter has been helping us a lot, especially Vishwaniketan. So we are very grateful to Peter and the entire board of directors of Holistic Centers gathering. So I'm so happy that we were able to organize this at such a short notice, and very happy to see 21 people joining this early morning puja. So I'm so happy, Peter. You know, you're a great source of inspiration. Like, you know, in spite of all what has been going on, you are keeping these are really testing times for us. I suppose everything is testing our resilience. So I think it's the resilience that everybody's, whether it's a man or a woman or the nature or the fire, I think everything is challenging our resilience. So these are good, you know, ideal opportunities for us to look within and look outer world and just stay grounded, stay focused. So thank you so much for giving us this opportunity. So hope to connect with you all again sometime. Thank you. Well, thank you. And this is going to take 1 second for those people. Just put a lot of comments in the chat box. If you want those comments, you should save them now. Okay. You click on the 3 buttons at the bottom of the chat box, and they click on the one that says save chat, and then you can have the comments there. Okay. And I will end this now. And so thank you very much. And this is complete. And I look forward to doing this again, but not on these circumstances. So I will talk to everyone at another point in time. Thank you. Bye. Thank you. Thanks. Bye. Bye.